Okay. Tuli live, isn't it? Tuli live? Hi guys. Okay. Tuli ne Brian Semanda. Soko badongaba. Kunzonga ya orgasm. Yeah, orgasm. Auntie, you know, every orgasm for a woman is a wrinkle away from you. Every time you're like, it's released. Okay, the really more science, Monji. 90% of our women don't experience an orgasm. Yes, they just have. By the way, they don't. They just have sex and it. There's a girl I know, she's been married for 10 years. She goes like, Brian, take out this. I just put, I get babies and that's up. Because one, pineal gland is calcified. And what calcifies it mostly is the stress, the alcohol, the too much chlorine, the water you take, that is... So it becomes a problem. So when your brain is calcified, you can't come. No, but I have a feeling it's the man who's supposed to actually take me through the whole that is where the problem is. Situation. That's where the problem is. See, a lot of women come and say, Brian, no, I can't come. If you can't make yourself come, no man can make you come. Flip legs. Oh no, ayagala kunguru. Oh no, ayagala speed. Kakati we manyo bobukodo. Hello shitofu njagala kungulu. Otegedotya. Kusoma mbiri gwomuntu. Atfala kugwo. Ndashika sino otegede njagala kungulu. So me, I have noted that's a mistake most people do. Nepikira Bina. Na mulaga mube ogenda kumala obudenga twalinga tikasotegera ndikanokanza nyiri wano. Let me be nice to her. So the comfort, chechi jama. Why you guys don't come? Bomanya what turns you on? Most women don't even know. Ngatamanyi bimukole yatamanyi what turns her on. I take out this chijanjaro. Kati, me my problem is if you discover who you are and what your body is. No manyanti, you know what, Brian? The moment I sit on top of that mazindaro, I will come. Start discovering that. Me, I'm a bit external. So that means clitoral arousal will be much magical for me. I want to buy zungayo. No, whatever. You can just touch your little clit. No, it's a session. You have to enjoy it. But why doesn't he do that as a man before he gets in? Men don't teach. Men are not teachers. Ajakusangayo mwana gwaza nyinako nginga amala. The same thing as squatting. These people it's a myth. No, everyone can squat as long as you have a nose. Brian, I want you. Doreen, we can get a session for us and do a practical session. If you don't squat, I'll pay you $200. If you do, you pay me. Deal? Because it's about a skill and knowing what to do as a person. Every woman. It's like telling me you have a nose but you can't breathe. So every woman has water. Everyone has. Two things. If you're doing with someone who doesn't know what to do, and you also don't know what to do. This is the mistake. You see a man comes to Brian. That's why a man will believe so this is a technique I usually teach people. See, mistakes performance anxiety. We're performing, but no way depriving of fun. We're going to some side. For us, men are funny. Never can take a will come. Even I put it in your thighs. That's it. I will come cut in your breasts, especially for you, you deprive yourself of the fun, but to make him happy. No, this is what you do. If you want to squat, for example, don't kegel. Most of you. If the kegels, everyone you kegel, you deprive yourself of the fun, and you supping hair into you. After then, you're going to start you get that. So we're there to squat. You relax, find the most comfortable position. Instead of kegling, just release. Just get your movement. Breathe out, breathe in, like as if you're pushing the dick out of that thing out of you. The microphone out. Yeah, pushing the microphone out. Now the mistake is most of you when you do that deprives yourself of the fun. The man will
Mbona wabatufira kati let me tell you something funny about it. Ejegezo kumima malema. Mumima mala mangu. Na kati point ya yene ibera bweti fa abasajja abasinga mistake mweje mukola nti mwagala mukola ebintu okutusanyusa naye ate omukazi bw'amala a man feels good. Omukazi bw'amala it's a different story. It rises its never otamala akitegera nti ono tamaze. That's the thing. No, that you effect one is different. Another one is that one is too fake. Why most of you don't get an orgasm is the pressures. Because yangamba ngagaya inzo kujekala mazi nyinamizi fuka kati nga pressure emuli bubi no nyaga bali tunene kama tebo weka manga tomanyi kuja kufuwa kati weka manga twanye de bulungi kanto ja kunyampa kati abasindiko omusulu okuja ngo munzinyi yatamanyi. You can tell me this is urine. Okuja ngo omuntu akuyingira atamanyi tosa kufuka kakati. This is what you need to understand. Every time you do the pressure, the pressure inside you starts mounting. There's a ball inside of you. There's a way you just starts bulging a bit. Bulging a bit. No as if there's a ball. Most of us, is to stimulate the G spot. Moment kati zigajja vaayoko zanyira kwano enene mbalala ogende keri tobera serious ku kintu kyekimu. So everyone has a G spot. Every girl has a Just asking, does every face has a nose? If there's no fault, there's no nose. It is a problem. I don't know my G spot. What? We need a discovery session. But no, can't tell you that. We need a discovery session. Kakati why most people don't enjoy sex? Wala Bina, watch out about sex. Mweteka ku pressure. You know, sex is good mu camera. Sex ajagwawo. Sex kagwayo. Buli lunaku ibale ekipya. Kati gwe weteka ku pressure togenda kunyumirwa. Relax. Kati nango omuntu akutadeko ekibuto kye, first of all, you're dealing with his weight. You're dealing with his breath. The breath. Fresh nyo. Kate odiringe no kukaminga. Ojja kukola ko kimu. If you manage his weight. Ojagamba banayo ndo gwendi na HC. Basenga bagamba kulamu. Basenga bote bachogera bo. Basoma science wacho. Everyone you wiggle. You see this in our therapy language, this is what we call the sacral area or the pelvic area. Okay? The pelvic is where power is for both men and women. Every time you wiggle like this, actually, ola bakazi abazina amazina maganda. Kizibu okuzina amazina amaganda n'ogamalanga toli wet, even subconsciously. Kizibu okuzina amazina maganda oba tumanyi nti wow. You know why? Every time you wiggle, your body changes position. Okitegeera kati gobanga anyola bibyo tonyola te byakiyaye eryanti lya banyola ebitanyuma omuntu olaba ali kano gonyola bibyo like there's no connection bamba ndi wano munda nga ndeta nawe nyola according to my flow. So every when you wiggle your pelvic area, your sacral is being connected. You get wet as if you don't know. Now let me tell you another story. You see, when your G spot is at the roof, wagulu eyo siringi ya nabunya ye wali G spot. Kati nze bwenyingiza akagalo kange bwenti nenkola bwenti nemba sitambula push musajja atulaba yingizaayo yimusamu katono neto yingizaayo ngalo bbiri nga tannaba wait bulungi tandikira kamaso kabere wait buyingizaayo when I do this for just nemba nga si moving nga sina kyenkola static. I can't do that for 1 minute not akakwenyola subconsciously nga tobidinamu gwekinyini jatango kwenyola kubanga kaina chekasika. Now that's why abantu abagala bino ebijanjala bibasisese buno buntu tusika, there's a connection mwe bulina veins kati mutu ne temwetegereza tamuntu wetegereza akasolo with intent wisdom to learn but tunulya bino ebinanko emusike byamwe kuliko obusuwasu obutono tomwe bu windows kuliko obusuwasu akati obusuwe buveeriri munda buyamba gwe 90% of kusika kunyumira gwe kunyumira musajja anti kati abali bebijanjala bichunyumira okulya naye sensation enyumira gwe okusinga bosanga omuntu amanyi okubulya obulungi manzi abuteka mutama n'abuwutako nga kava buliranga buli wamu wasumulukuse nebo batolina katayina kyagenda kulyako. So basically those things are very important. Actually, to me as Brian, I've seen all types.
But a pulled pussy has a special place in heaven. Nzirabi zonna. Ate nzimanya tuli chinyizanga open windows. Jukira kasabagala okulya esijanjalo. I told you earlier that when you get wet, your vaginal mucus flows. Cut inside your red, your pinkish, cut that vaginal mucus combination with a pink. Pinkish. Okay. But Webangali pink, nice pink, it's free from infection. Webangali close pink, yellowish, better edico rust. Bangi wala new infection. So enough pink, normal pink. Or you look at your lips under. The way your lips look under, that's 90% how your vagina will look. Kakati fe. Ogendo okujirya mboto la vaginal mucus irimu red zone yo pink mucus. Turn off. Etama ne kati bine binanka binabu Banana bubi. Kati bwe bikula we nze bwenzi janga buno bikuddeyo ninabu bikula bikuzo tunula iri munda kakati nze senga na ino kugamba bachala tosikira musajja sikango tegedde what it is. But don't pull because a man you're pulling to impress a man. But for say it will be funny. So sanga ine bintu nata kuomera na kuomera. Nogenda mwana ataina na kuomera. Oshitegera kakati nze my principle kukusika era we nagamba ngabana lulinga nchasika. Bagamba nga tosika kubango osikira musajja. Oja kuba disappointed. Bwana akuleka nga tewa musikidde. Sika kubango otegedde lwaki osika. True. Just pull because you understand what you pull. You see, those times when I was pulling, sensation is different from a pulled pussy and a non-pulled pussy. Bibyanja ulo mama. Era temwebuza nti ate sijja kusika. Nina abaana bangi benagamba nga bridal showers enkola. Tumusika naga sijja kusika. Waito omwaka gumu ebiri ngamazo okuzaala. Nakubese Brian nemugamba nze sikyasika. Brian nawe nyamba. Because they understand now when you grow older, your sensitivity dies. 70% of women lately bagamba tbayina feelings za sex. Anta abasajja batukoya da like we are tired of love. So basically, why are you loving? We have to love. You're getting it wrong. Brian, I cannot get intimate with this. So akugenda into the love making. Your job is here as a woman is to respond to love but not to love. I should tell you, Doreen, I love you. Your job is to say I love you too. Bina, I miss you. Your job is to say I miss you too. The moment you start, exactly. The moment you start bringing the curve back, oh, I miss you, I love you. Every time you love a man, you become a control freak. Men, every time you love a man, akuchawa mangu. Be a bitch, baby. You know what bitches do? I'm available when you call me. You call me, I miss your call intentionally. Be needed. Be pushed. Be chased. Your job as a woman. Mistake jemukola lwaki abantu mugamba babanumize mitima Doreen, lately abana ba graduating omuntu nga yandibadde akoma ku kasolo okka. Kyokka n'omuteka mu mutima. Nashisoka kutotoka kuchikogera nga kijanja. Omuntu nga yandibadde akoma ku kijanja. Kyokka gwe n'omuleeta mu mutima. Ntegeeza ati a lot of people are in relationship that should have stopped at sex. It was just sex nemubita. That's a point anyway. Gwe no sigala kubanga eri atambuza ekintu bulungi. Okutambuza you're with someone because he knows how to make taina na relationship takwagala, taina love, taking care of you. Nenga ye amanyi kibaita kijanjalo. Nga gwe oli naye because of sex. And that's happening. And women don't understand that sex for us men is never a deal breaker. I know. We can get it anywhere. Every time I wake up, I'm thinking about it. But how do I distance from that? Because you know we women, very different. We are different. Auntie, start functioning the right way. Making a love with you, Brad. Feeling as it andika. After go kuchesinga, kati wogamno be a hard person. Be a princess. Be a prince. Kati wemba nkwagala, I'm going to say woba toyogedde kigambo, I'm going to say Brian nkwagala. And kati buluyogera nti nkwagala. That's why relationship is ifa mangu ne mumenye emitima nagamba musajja yamenye omutima no because you change the code. God made the code. Bina, you got to be chaste always. Okubabinga akasole kaweke kale obisoke kafune. Osobola mukenonga gundi. Chiri uli kukolo ya mutungo. Lwaki ndinde ebidebye. Amugambe kuntu twagala kutandi tukwagala mweno wansi bakunoonya, bano bakunoonya ne mukikwasaganya. Nesi bino nti ate bano bakunoonya. Yagaba mbulavu wano. Wawukane n'omutima. Separating. Separate the three entities. Separate the three entities. Kati mbuna abantu bali mu relationship because of sex. Nze nabakazi bantu. Mugambi. Naja naga Brian omwana yankoze
nzina nava omusajja nga tosirwala sigaza lya akantu kakakuwomerera sigala w'omusajja okitegeera lwaki bwe nvaayo eno ne ŋŋenda ewoono lwakuba bagamba mbuno buli musiguze bw'ova ewamu bwakukyayira kigezeeko ng'obadde olina bbaawo akwagala ng'olina akagaaya akakulya obubi akakunyumira the day you leave this marriage this will not last longer. Why? What happens? This is why most men don't like the responsibility that comes with knowing this woman now I'm the one in charge. Okay. That's why bakawasajja banyuma. Takulondoola amanya ali eri nkufuna lwe nkwagadde naye bw'oba ondiko nnyo buli kaseera manya kati problem ezze. That's why I respect a man who has been with a woman for more than 5 years. Buli musajja abeera naye for more than 5 years nasigala nga kyagamba nkwagala mu ekitiibwa. Ekitiibwa. Because what comes with the response, the Doreen sakusanga ningamba kati necklace eyo kubanga oli mukyala manya nja kugula necklace lipstick wakugwa I have to buy I have to buy your cologne I have to buy everything so kati wentuka ekiseera nga ojja nenkusanyisa wali ngangumirawo so mistakes z'abantu abasinga bonna bajja lunaku nalekawo amaka kagayi ne kamunubya omutima ngate kamazo nako mulemesa amaka nzira wenga kati enkoze ntyo okudifferentiating wano nenabunya awe tugenda love magezi bwongo bwa muntu bwebufuga love era nze ngamba nyo omuntu kasitale mutima magezi omutima gusirwala omutima okimanyi osobola okunjagala ng'ondayo bulayi n'onjagala omutima negugwa naye obunga obugamba guy nali married somewhere else ate alabika azina ate omutima obwongo butandise okujja bagamba ono Brian kamukazi nga bwali kafulu ateekwa okubanga akyankalanya abantu naye mba njagala mukwasaganya muwa ku kijanjalo kanjimwe bujja si kijanjalo nyumirwe nkiveemu mistake gye mukola mmwe you have to separate the entity. There's the brain, your heart, and this girl. That's how men function meanwhile. Omusajja asobola okuba nga akwagala nakutekewaka bulungi nnyo n'amaana omwezi nga takutalidde ku kijanjalo naye nga ali busy eri ebwera atakula naye nga takwagala nnyo. This is anti kati kyenkugambye mwabitegeera bubi magezi kwawula bintu katika nakwala nakatoddamu okunkubira natuuka newaka nga tayagala nakawuliza naye nga yasibye akawaana kamuwomed nasigala nga aliwo mama w'abaana ewaka because of two things. N'omukubira nakubogolera toddamu nakunkubira how do you call me at night never naye nga emisana gwakubya emisinde kitegeeza ki basajja abasinga baseparating ebintu bino mistake abakazi abasinga gye mukola omusajja asobola okulwaninga relationships 3 nasigala nga atakyali sene nga newaka akyafunctioning omusajja tagana kukwatako ewaka kubanga atakwagala wabeera ekizibu mu kananka ako omusajja amala omwezi nga takuteeko nga takute ku kinabunya either tooma bulungi oba takwagala oba mulwadde omwezi ogugumanyi ate nga tubeera ffenna kati nze wiiki ndaba na nnene wiiki nga sikuteeko ng'oli ku mwana wani wiiki negwako nga sikuteeko eyokubiri negwako nga sikuteeko aba talina kizibu kati mistake gye mwategeera abakazi bagenda Brian kyakagayi najakola ebbali eddakuse omanye ekirifane ku basajja newe mba nzikuse nga gwe nkwagala era nja kukalya njawulo eriwo bwe mba nzikuse sene bwava nga yes women bwe batuba tukooye akasuuka kalinga nkoko gimanyi bw'oba ng'onfumbira entokose buli lunaku nentambula ekampala edoli nampa chicken tikka masala bwe nzigyeko nga watokosezza enjawulo weeri okimanyi sisa okulya nkoko ntokose buli lunaku mba mpita ayita kusiri omwana ayita aka grilled chicken jakabaka kakati mistake gye twakola mu bakyala baffe abasinga naddala ab'ewaka bwe bakuteekako empeta ogamba ninabunya bagitaddeko empeta you start taking things for granted era abakazi abankwera nga Brian ngayajja sina nga akasolo twakafunye ejjo you didn't get that thing yesterday buli lunaku ogiina so you have to live a lifestyle that is sexual bw'oba oyagala akantu ako kakuwoomere to live happy every day be ready every time mukazi wenagamba lwamanya nti gayajja lwashevi omuntu agenda okulya obuntu nakufujoboyayoya kubanga oshevinza ajja tushevinga bajja anti the mistake ono naye abeera naabye shevinga onaabe wale wenakolanga waxing mwanti nokweteka mbikire byaba n'abantu eri nkola waxing nangalirikirawo lately omukazi najja omukola waxing
Nenga yazine kumple guy wange tayina very romantic tayina nakutinanga tayina kuchijanjalo mukazi kene kujja mwempale. Ali bali katanda office yange nalina kate interview wanonga loka lya katanda kabatula. Kene kujja mwempale ali yeri nempulya na chistance nenga mama wait gwa kakasolo soboloka okalia kali is that chijanja ngachunya bubichi na stench ngindo tunako china bumps aina bumps your pussy is bumpy it stinks a bit you want someone to go down would you Doreen also okulia kananga no you wouldn't also okulia chijanja lacho bulu oberange chijanja chi in a place where you yourself you can't why do you expect someone else would kakati is that's why remember gambira bili bintu bifana kana byanjawulo ibya kantu ko tunaga pamanyabu kalabe ngakalika ebyanjawulo lyo namba lyo kanyeba lyo acha bamute bagala kulya abera yalengeddeyo si wa mulembe tegerekeka so kati wale bintu bimulese nako zino nekira kinjagala kwogerako nabunya ina kunyanga nabunya you know what I mean the natural sense. It has to smell a bit. No, it has to have its natural odor, not smell. But I mean, sometimes bobo yagala for me feeling comfortable. But no kugula zino zibigundi. Problem yeyo. What's the problem here? Those vaginal senses about senses about no tekayo. Buchafu buchamu. Fena inakunyanga fene mama. Wala idako fene ngataunya. Aoma. Wende kwa kufenenga taunya. Have you ever had wala de catch for no senyiga? Mete woma kwanga taunya. Kama during COVID time. Ngato ulia ngalo inako unyiriza you can't tell. Abana bajanga mu waxing. Kasonga tekaunya kasone mungagule. Kasonga tekaunya. Dia. Akajanja lotata. Akajanja. Echinanga ngatechunya ngachinanga. No nagamba. Nsenchakala kubera clean. That is wrong. Akakawo is a natural aphrodisiac to us. But kwate mosige kuono. Onkwate ko rugebi. Nkawulira akawo. Kwata mchezo nango ine chitebe cyo. Kumbi kawo ke mpulira. Tandiko kanje ngamba mama. It's an aphrodisiac to us. There's a topic of Nenda mayenge nije mane sachi unya. Mama walwenja lo kunya. Natural order. Lebo akajina abesawe yo isigale unya kale akaye. The natural order. Yes, true. Kakati problem weli mwamba nanyo pale. Kampala yo cha. Omutade mwaka pale utade ko simanyi baika. Kampala yo cha. Tuna kwambala chi. Kampala uzakazati. What do you mean? Twambala twambala pale. Sobola kusamba asirina. Ewaka wonsobola chere. Ewaka yes. Nange nge I go commando ewaka. Baba ulianga ote okushakinga abantu. Salamu ekituli wabere ekitulinga kakawunyi kakasisa. Ngule ndikata njisale wakati. Jezi bazitunda nazina mu stock sometime back. Nga ujambala ne kwata bulinga twagala kushakinga nnyo. Ili abataga kushakinga. Ukatinga waliwo. Kati zekankwe sample. Lero ojambadde. Regular jakwata mu unyeko enchakisa tugezesa toyambala. Regular sawa zemo kwateka unyeko with freshness yawo. Oza wacha ko kumocha kanyumira nya abantu. But they sembu smell to better cold if you go pantless. Gambi mpozi lango li cold. Atoke na bera bwerere oyambala ebigoye oba toyambadde katinga kino kati oba kino ekitukumenya empolo yambala ya this string is it's not a chili na Zebudeke and go there abakulu kana abakulu kati ensobize tusanga fena mu bulamu bwa bulijjo is twale mu kutegeera okwawula emirimu gino eja segis segis ono problem je musanga nti ngoyagala omutwale ng'omulimu don't take it as a job. Should be fun. Yeah, fun. People take it like a chunaga brain. It's stressed. Never know. Omuntu ogendo jukira nti wali ekijanjalo kigaba ngoli waka. Oh my god. Guys are Dero. No kupray. Senga yebaka. Never chotuka kweyo. Kwegesa. Amerika tonda yatu obukodi obungi. Nti buli choina bakitetenkanya. Navuga nti omuntu amanya nti avuga tax atenkadde. Osenzo omuvuzi wa tax atamanyi kuvuga. Bavuga parking motoka n'otenda okutanga wakitadde tosobola kugiteekawo. I know, true. Kitegeeza ategedde bategedde obukoona bwa buli kimu. Bw'obeera n'omuntu n'ennanka erina bunyango gy'erina olina okumanya behavior patterns zaayo. Ng'obeera otya awo n'ogyayo empale nga nkalu. Nawe nyina okuba wet all the time. Bintama n'ebyo. Oyisako ati n'oyisaayo n'osulamu obutishu.
Bisaako buzino ogirako Hey, sigala bwebera wetu sigala. Enyuma. Kasi bangeri dry, wala infection. The wet it is. Ndaba the wetness yet better na infection. Singa yali ebera mpozi ng'ogisigiddewo ulira maama bw'oba yambadde buthongs bamwobo never wait kati weba discharge nze neekomaawo ate already be discharge is something that has to come out kati ebyo n'ogizaayo neddayo munda it sips in meanwhile otambudde bw'oba olina panty liner. Yes, that's what we do. Most people that do panty liners agiteekako paka kuva ku makyapa kalwaggulu kati eba tekyafuse panty liner ebeefuuse nika kangende nkyuse yajerebedde dda yafuusefuuse dda ejerebera kati omwana nti kati ng'ojjayo ng'oteekakakala abaana banaabirira naabiro ekijanjala omwana yajjanga nga buli kaseera anaabaakananga kagenda kufa kagenda kunnyogogerera isi chlorine mu mazzi gano agataapu it's chlorine is corrosive to the girl downstairs that girl. So how many times are we supposed to clean that area? The flower. Tulina kunaaba emirundi emeka badde banyi emirundi ng'esatu olunaku. Onaabaki? Onaabako olwalumu ne buli ddakiika onaabe. But this is what you need to understand. Ofuka mirundi mmeka olunaku? It depends. Kati kisinziira kati obanga oli ku mazzi nga Bina sinzo genda fuka mangi. Naye time etuuka nga g'ofuka tegakyali muso material nga tegakyawunya na nnyo. Bw'oba nga badde onywa that means you're washing your system. Kakati ekinanga kiba kibeera free naye kati gwe n'oba nga tonywedde ku mazzi yadde n'akatono n'otuuka nga ofuka n'akasulo nga kawunya. Kashega na kama mwaba bofuluma n'ofuluma nga yakava mutoyi nga flashes n'ogamba yii kati oba onywa amazzi ka flashing kati nabunyoyo ali ku personal care. Okay. 90% is personal care. I'm supposed to take care of it. Yes. Okera ku macha n'osiga omumwago lip balm. There's a pussy balm too. You know what? A pussy balm. But follow me. Whatever you can't eat, don't put down there. If you cannot eat it, don't put it down there. Hey! If you're friends with coconut oil, you can swipe it there a bit. If you're friends with honey, will make you very, very wet. Honey is for business. In the Ubanga Gaya, totally red. Take a honey katono. As long as you're sure it's pure organic. So every morning I have to wake up, get a mirror. Jikwato massaging abana batogera omutulira akananga abana atogera omutulira akananga kagudde nenkanyanya manyi buli wokula naye kadiwa nagirako bwe ebyenjama esanga siyagala gira balwa kubanga ngamba anti ejira tajukira mujigana na activity like every orgasm for a woman is a wrinkle away kati joko mujibanga tojuwa activity ekadiwa nekula kati labike yango beri mwekanyanya mukwana otangoji massage ngikola nga naba bakubyo kunafuna akadi era njogera okunyumya nayo ogikwateko ulira ofunayo kati naka cream kana bakata bami up naye oba oyina aloe vera gel so take a bit of coconut oil oba soybean oil omanya soybean azimbya yadoyagala bina ligejjamuko soybean oil ne fenugreek bizimbya bigezza omubiri ode mabere gakulukuso so kukikola kyekimu fenugreek osigeko omassaging empala kati nenabunye eri ekinanga nga kigudde olubege omuntu akinolaga amaana ino nga nkulu ojimusa ojambuse no wagwa muskini mune katonda yakola mubiri gw'abantu guli elastic no gukyuka every time gukyuka luli waite wengana bwoti yes okimanyi nali munene oli osingakawo kati okimanyi osobola okuddayo n'osingakawo obunene nnyo your body is growing every day kati nenabunya bwagwa olubege atama kati ngafa baagala okulya ebijanja ogenda okatonga imana nga tekaliika kano nere bwogamba tuzze waggulu ate bw'obeera ng'oli mutono nnyo anti okuzza waggulu ozza skin matama siinanka ziri ziri bazisika zifuluma naye amatama gano ettama lino olisika oyambuka mu katono mpola lisituke oba olina omwana omuto massage ng'oliyimusa bwoti etuule waggulu kibirenga kitamatama kibebi chabe ettama liyamba kati bana baagala okuba ka western jazz kaffe kitama nga kukuba akantu nga tekalina yadda otunyama eri muntu gwengina nga obugumba bukuli bubi kunyigiriza nebitama bana abantu bakukole kunanka kumatama bagasikira busikizi bw'endowooza tegabeera mu jini buli kimu bakikolako katonda yakola omubiri gw'omukyala nga buli kimu osobola kikyusa
Bwekera kumacha funayo omwezi gumu ogikube ekifaananyi pa ogambe leero kati ntandise ofune byenkugambye watu olina nja genda kuwayo cream sapasize nayo nja gikuwa omasaji nga buli lunaku okumala weeks 3 nga masaji ngirani mubiri gugwo badde wote wamanyi nakola byange mukole emibiri gyammwe for you nawe ogenda kusikazi tozisikira muntu oli nze munaye zankubya n'empya ezo nera nazisikira muntu naye oba aliwa mistake yino oba mulamu oba yabwebona obuzibu etusanze mu bakyala abasinga ekukola ebintu ng'obikolera musajja men are like babies kyomwa kyalya okimanya ekyo omwana omwakabalagala n'amulya n'alaba omwana alina goliro n'azikaabira n'omugulya Pringles za mutwalo nno n'azirekawo n'akaabira akabalagala w'ebitaano kitegeeza ki ekyo ojja zisika zinaanuke zigweri incidentally nze eri asazewo nagambye agenda nakunkyawa bwe mba sibikoze okitegeera kati bwongambye mbuno neekolera naye ate nze nakolera oli yannemerako nyo neŋamba bambika akyaliwo kuganda simanyi oba mulamu oba yafa simanyi wafa ate kyolina okumanya bino bikolere so whatever you got to do on your body Doreen, if you choose to make your body whatever way, don't do it for a man. I do it for me. Men are silly sometimes. Omusanga alina omukazi waka ajjudde kyokka n'ali mu bbaala alina bwana butono bwe buti noka kano kanyuma bannaye kyokka nga gwe yawase wakamu n'osanga omusajja ali ku baana abandi abagamba mweyirusa naye nga emukwana adduka bamudduka sorry. Don't adjust your body for a man. Adjust your body because you feel comfortable. If you want to lighten your skin, do it for lighten you. because you feel like I want to lighten. Tosanga nga kibrian kivudde kiganjaganya abakazi abeeru mama omwala okwerusa n'akulekawo ne black beated Doreen. So that's what me in my sexual language I tell people, find comfortable places for you to fit in. Nina kibuuzo kyewabuuzizza oyinza okubeera stressed, children, waka and menopause and ayo fiiriddwa manyi waliwo tutuuka nga okufumbirwa tufumbiddwa naye ne muyingiramu kuzaala menopause zo zijja stress okyusiza omulimu musenguse ebyo naye n'omulundi ogumu osigala otya sexual life is still. That's why nakugambye sex is not a job, it's a lifestyle. Stress bajjofa kati naye ndeetera endwadde anti ka stress bakyoyina okumanya when your stress levels go up. There's a stress hormone called cortisol. It pours in your system. When it pours in your system, most of the time it relaxes your sexual hormone. For the men it's testosterone, for the women it's progesterone. So every time it goes down, you feel like you don't need it. Naina kugamba buli mukazi, you have to understand that this girl downstairs is like a room you're going to paint. It's like a car. You're going to Masaka, you fuel. Why do you service your car? Mileage you service. Fuel comes, you put fuel. Water comes, you fuel. Naye wacho yagala nabunya abere independent mbajja kuba nacho. Omubiri guno bagukolako bukozi. Let me tell you how they do it. It's what they take. No, it's their intake. Whatever they take. Julia, omwana abere Kampala wano. Onyota ne mulima namya soda. Naye wembala ye ajja craving ayo kayogati. Those are patterns you don't understand. Nebushara have a lot of iron, a lot of zinc, which is very good for your sexual life. Katigoloza nti talina kyanywa naye mama lifestyle ye. Katigo kimanyi n'abembala bangi n'abanyarwanda bangi ng'ajja mu kalu muzibu. Ulira ng'ajja mu kalu muzibu. Because they have adopted the Kampala lifestyle. Nebe nina northern omwana oli ansonyi we yajja okusika ennanga. Ndi kusika bwenti naye ne watuba wonna kusika. Nangamba, you know me, I don't live like northerners. I eat my senna leaves. And then okura buli kaseera envazali azinano okitegeera kakati you need to understand it's a lifestyle code. Emmere yaabwe esinga ebeera mubiri si okura kawo nebiri bayita senna nabyo binaanuuka. So you need to get to a level of understanding that this is a lifestyle code. Bw'aba ali eri balya koni yani kawunga balya atapa usasiba olubuto bw'aba tamuliddeko biseerera kati lifestyle yekyusa goloza wembala talina kyakola naye alina byakola subconsciously. Waliwo omwana yaŋŋambanga ye nnyonta we muluma atugende maaso nnyonta we muluma ng'akola ati
nganywa kwago agomuntu agali munsuwa ate mbozi anyanta muloma kanywa maziga munsuwa kanywa soda tese abana mgende umuntu nakwe Brian bana nomusajjaja nanga twajifunye ekyo usiba nayo buli lunako bobo tazonte kati ngenda kwerabira this be lifestyle bwacho oli nonkubiri nti omusajjaja ngabo entereza olususu neno onabunya nino mutu kati gwekera kumacha omalo mwezi nga tosiga kazigo kusiki ntwana awa tosiga dete nkanyanya nokusiwuka kati nena bunya jikwate ko jimasaji buli woji masaji ngama itani ko kusamukanaga wayi ngama bankwasa watu eno mara emyako naba nabe nogenda noteka ko upale nogenda upale obo nikakukwatira kwatale nikakutakula koja guli muli nawe tokiriza mpale zantama nange si Bakati moja bachire mungamba ntikojja kuli muri yazedda wano kwa mnayo likafulu fetu lino kuyiga tugende maso wama kuyiga tekugwayo nze ntizudde abakazi mwena muwuza stress tekitegeeza menopause nazo weekolako enete kati nina abakazi balina emyaka 6 yayiga okufuka omukazi gyakoma okula obanga olina kukwasaganya umbiri kusijusikumu kukulu kwagala sex bobanga wekolako nege ogenda nokula stress nege akananka nokavaako bulijjo ko mutachikwata ko na umbiri gamba wayi tubiveko tukalewo that's what happens buliwo banga sikola no mwana Doreen mwana mto na mwana mu emyaka ebinga tubakwatako ekola mbuya sanyala latachayagala era asanyala liyadala nawe kenyine olaba wano nofuna omuntu akuba buli lunako system edabo pia nze munaye manyi n'okutya n'engoba n'entuuka eri nekuba ojakaddiwa nnyo nange gyokoma okunanga mbiri kudda buto nzira senga nalisenga nali mu government nandibadde nkolawo etteeka buli mukadde afuna omusajja kale kyakitegala okubuuza tuve eno batuseetinze oli ku ssimu owulira nti leero ngenda muwaako yes naye n'otuuka wali then anxiety nejja anti nakugambye kubanga weetegese beera lwedde buli kaseera otambula nenankayo waki owayagala weetegeke luli mulu lwennyini gwe beera lwedde buli kaseera nakugambye omuntu ayina emmundu beera ng'olina amasasi wano bwebagambye otala lujja ogira bugiza okwokinga bukokinze naye gweno akantu akamazi okanywedde lw'omusajja lwajja omubiri ne gubeera ku pressure n'okwemwa tebagala n'okwemwa bagambeko yatugambye Mayi batugambye bamwakoolwa omuntu n'agera n'abulya n'atandika obuwandula wa okukula ebyo byanjagala andi wamakojja nalese n'amalobozi mu kisenge sabula embaga oya okyogerako Bina atubaye tukulinze sula yagambye agenda kuyita mulimba mulina empisembi bannaye amalobozi mu kisenge nga 10 gayamba gwino notugamba natano mbadde mukimanyi muleme kwewusa amalobozi mu kisenge singa gayamba ki gayamba kati gwe n'okuma emmotoka netavuma mu about n'okuma emmotoka kavaayo omuntu atamwa naye kati bayinza okusuna notalaga nti bakusunye bayinza okusuna okulaba nti omusajja naye abeera n'amaloboozi mu kisenge andi nkugambye kikino kati gwomubuuza kati ngaotandika bwataze nvudde njagala nze muwulire nga naye gonza kulikayo gwomusooka ugenze rutya gwomubuuze ngani omubuuze ngali muli onakolera rutya simanyi bane abamu nga tubeera mubire awakumala tubeera tu amanza bugego obeera wano omuntu anyumirwe binalowooza sente nabamuli obubi byabeeramu ebyo kasi tolowooza bakulyako obubi laavu egaana wano ate olina okukimanya sex alinganga muvi abakyala sex alinganga previously ate n'abasajja balina sex alina previously olaiko muvi naga previously on Prison Break nakulaga ebyabaddewo mulesemu oluzungu Wanda okwogera ku malobozi misenge byasi byatugambe nabanyigidde abasiba balanga temwamulekere wano nedda sula agambe mbwagenda kugamba sula oba bali mu kusiba nampulira akawunya owaye gwe kojja
wamasomesa kati waliwo akawowo omuntu kawulira nakugoberera kati zekamba nyumize nakugambye nabunyire ino kubanga ebunyanga nabunya tekisooka bwoba n'omuntu notanko nchagala kugera notanko okujja ngobira ready muna akanta okaleta akawowo nzobada akadawini nkawulira akawowo kajja bwobera otanze okuba ready akawowo kajja Banna akawowo kajja kojja nyambo mbulira abakyala bano n'abatulaba wali eri nti mukyala biki byalina okukozesa wansi kuba bamu bakuba perfume mwattu nakigenda nabagobye dda wabyogedde fena abunyanga fene kati bikyo tasobola kulya tokiteeka munabunya edda ennyo waliwo ekyambaako nageza nanguza omwana akantu kamadrastic okamanyi madrastic mbu kafunza mbu ateze sikiriza nnyo mu kufunza nnyo okujjako ngo tofunza ng'omusajja ajja mistake temukola yeyo omuntu ajja notandika okwefunza muntu akola yatandika okuzimbamu nga yetegeka okuba ngaddawo bwakuyingira speed ogenda kuba bruised okufuna obubwabwa bw'oba omuntu ajja ku lwokubiri beera olunaku ng'ofunza tandika okutegeera nti njatulako mu kajampuni kange leero nga teri kunkola nga teri mizannyo giri otandika okweteekateeka buli lunaku naye bwe bakubira essimu lwotekayo akananka jjukira katanza akajampuni kaffe akaganda okamanyikyo lwaki wamma bw'ayitawo ogenda okulaba ng'alinga eri wabeera ate nga wababuukirira kubanga buli wokola kwola olunaku oliwo okufuna space luba lukyawewe kati bw'okola leero nowetayo ennaku 3 omuntu agenda okujja nga olususu lwawonye dda so naguza omwana kasika kamadrastic emyaka 7 sirikyerabira yena bamugamba okateekayo obutikitiki nga 6 tokalwisaayo mwana n'akateekayo n'alinda omusajja ajje nga ye ategedde embo gyakomukalwisaayo gyagenda okukoma okuba tight akanteeka kutujuke ogimanyi madrastic egaanirayo mu katikitiki 6 ebeetanze n'okugaanira munnanka munabunya ekwata it's a chalk remember boza nantume n'agimiima nekutukira munda kati yagenda mu ddwaliro dadi atuuse waka abadde gwe yeetegekedde bagenda mu ddwaliro mujjamu nankana naye kyanyamba nalina muwaza voice ndemugamba 10 seconds yateekayo 25 minutes engalowooza dadi agenda okujja nga tekutukirayo kyekiba kimukola okweteekateeka ng'omusajja aja ennyumba gye basize langi nga owulirako nti basizewo leero ewunya yamafuta omwetegeke eri omwana namusanga ng'alina jjuke buli wokutakuta ennyo skini nekaddiwa mangu kati abakazi abasinga funa double 3 blades wagye baita 3 blade gillet sikuba kalango naye waliwo 3 blade etakulukuta nnyo yokoma okulukuta kino ekinyama kikaddiwa ogishavinga buli kaseera nekikaddiwa soka buleke bukulekuleko nga wano mpolampola awamu seeri munda jjukira waliwo wano ku lubalaza wasooka baluyita lujja olujja newolekawo obutonotono mu Luganda bakiyita kinyi amanyifu abamu bwokwatawo ku muntu oba owulira nti ono muntu mukulu sirira baby nabudala budde bwekiro bwokwatako ng'owulira waliwo obukusalasala ku waggulu wano naye ate eri wansi eri owayita omunanka n'oli jjukira ono gayi buli weere omuzinda bwe gwereega guba very sensitive kati obuntu bugusalasala kati ene wansi owayingira shaving awo bw'oba olina amagezi kola waxing oba sugaring buvaayo bulungi ate bulwawo okudda naye bw'obeera jjukira ate oba oseereza waliwo abajerebeza ennyo bw'ojerebeza ne bigenda mu bwoyo obuli awo birabika bubi kati ate fe abawuusi maama nze obudde oyogera simanyi emimwa ngikatono ngikusembereza ddala bami bawuuta oluusi owuutamuuko kandidde omwere ne infection mpozi nga gwolina siiwo sigwa omujjanjaba bannange kati nze ngambye fe abawuuta bange bwajja okuwuuta nebiranga alaba emaapu kuliko obwoyayo ya white discharge bitama kirabika bubi nawe kenyini kikulabikira bubi nze gamba nyo abakyala bw'oba oyagala omuntu anyumire kisooka ogikuba ekifaananyi otunulira oga senga nze senga eyo yenze senga omuntu senga nze oli how will I look at so then ekirala kyenjagala okumanya nabunya zezimu oba eya nantu esobola kufaanana nga yiyo neyo nesobola kufaanana nga yiyo kati yiyo mamerika ettamu tesobola kufaanagana kyekimu ate n'empulira fe abagiyingira ate gwe Bina olabika gwe ate akako kati katono nnyo wansi kafunga ate yange
waguba kuba kati nze yange ndi kungulu gwe yeri munda bagijeno manyume yiyo nenze yange eri wano bagisikeda waguba kati bino nkwatidde ko ddala naye kati wane Bina tali eri mabega wamanimbye chobana kugambe muzimuse muzire abalabazi mu kisengeze mbalinze bane lwakutaano lujja olwakutaano lujja lugogo kuyingira 2.5 abagalemeze emitwalo 5 abayimbi bamperekeddeko kingisha kulabita omutujjuka miliyoni MC Mariachi yakulembedde abakomedi bonna bane mujje mumpagire ndi mulekwa nakafirwa mama ne taata nekirala werabidde abanasinga amalobozi mu kisenge tukusinga ne mention tomanyira byolina kulanga abanasinga okwekola ebintu n'agantu emitwalo 5 gye mugendo twala twalese ekitanda wekiri wali abaana bwe bali bagenda kutuyigiriza enzanya ozanya otya nja kumpa ku simu ya kojjono kuba nnyumidde abeereyooko bitandika saawa emu kitundu fe tujja kuba tukubira olulima lw'eggwanga kubanga baliwo bangi bakojja tulina bangi ne basenga bangi Senga tuja n'abaana temujja n'abaana tetugenda gemesa kandi n'omusajja njagala ompeyo sample wadde nange ngenda kujja omusajja nga tafulumya ddoboozi mukola ntya otyo kati kyoba okola muleete buleesi ajja kuvaayo ng'ategedde eddoboozi libeera litya kubanga tulina abaana bulungi nnyo bagenda kuba ennyindo abaana bawala n'abalenzi olabe nti kituufu anti twalese ekitanda weekirya waliwo ekitanda iruto uli lukulu nyama nyama baliniridde Senga nyola ekiwato genda osanga tuyitiriza mulina okunyola ekiwato senga tewatumuwulira nti omwami bw'aba ali bwati ate gwe totodde eno oyina okutambula naye tewatugambye birala tewatubuulidde senga kati betwatunyola mutasoma bulungi kubanga namuwulira ng'akyogera omuntu abazze bwati ate gwe tokola speed boat omuconfusing abazze bwati naawe munone nawe genda mpola genda ku peesi ye bakuba muwogola kubawana kati nawe ogenda mpola kuba mpola ate tojja bonyola ng'omugoberera onyumirwa naawe nga olina okunyumira tonyola kumala nti olwokuba senga yangamba kunyola kiwato nze namulaba ng'anyola neera owonye nze kati singa mbadde mulina badde nzize eno oba ali bwati gwajje mpola gwenyoja supiidi okyayinza omubuusayo n'agwamuwa mu ttaka ayinza okugenda mu side enda n'okanoonya manyi buli wokola speed ogenda okalanga muka abukayo omuzira gugwa ku bbali n'osoko kigere kiva mu kisaawe emmotoka nedda kukataka yagala muntu ali kataka avudde ku kkubo because gopakukapakuka kasite muntu omumira n'ayingira yolera eri mpola ennaku zino abavubuka nga beegumbulidde okugenda emabega wano maaso balekawo ne badde emanyi ate ensonga ziri bbiri kakati lwakwa kati nange muleke ensooka endeetese genda maaso kona wenyawo eno yange eno nga nsajja okomawo nina abakazi bangi abazadde bankabano okimanyi bawange is cheating on me with a guy. There's even a story I got yesterday. Chick ngagamba munyambe guy every time we were making a love amugamba anu yes I mean anu kati mbwagana nga mugamba you're selfish toyagala you're selfish buyembo takanga ngenda sounding a controversial a bit. I know, yeah. It's the most sensitive part of a woman. If someone knows how to deal with it, not take. Have you heard of what they call ringing? I've heard of it. You know ringing? Ringing is. I've heard of it, but I've never experienced it. Yeah, it's beautiful. But this is where the problem is. Tokola chintu rakuba musajja achaga nabaka ekole chukuni bangi lyaba kaza basaba now then I've had women inbox man I feel like I really want njagala nnyo nyumiranze enkolera tokola kubanga musajja achaga women ngati nga omukazi yakisaba I have even male kama omukazi nakonyo mwana njagala eri angamba nena yagala mpulira I'm uncomfortable lyaba kazi benyini nga bakesabira kati njagala mutegeere exploration yatta abantu. Manya exploration. Buli wayagala to explore
you discover the undiscoverable. It can be beautiful, it can be worse situations. Kati, have you heard of a 3D? 3D ojimanyi? Kati 3D collaborate. Olaba bano bagenze eri eri balina okulaga. Kati akana kantu kakwata wano ku ringi wano. Kungulu osimunde eno neja wano ku. You know what I mean? When I do this. That's a 3D. That's a 3D. It's a beautiful experience. Na hicho ino okumanya nti tote kayo oli yenyini mutaka alumbe. Wano okakumpya waweru awo. Yukira muntu wakwata. Okay, but what naba you feel okay, that's top. Bakwata 3D one nakwata kana kantu. Kati kangeze eno ye up eno ye down. You know? Bakwata kana kantu. Nicely. Let me tell you, you'll be so right through all the time. That's why I said it's very good to discover. Discovery. Nze nkugambi bintu bili akazanyo kana. It's that part is for the men. Anti uliriza ate abakyala abasinga nabo bakagala. Olina okumanya kyotambuza. Kakati nze nfunya abakazi banye Brian, can you imagine? There's this guy, he's been in my husband's inbox nga manyi mukazi. Then I found that guy basajja nga tebanyumirwa. Banyumirwa yebakola. So abantu bagadde akantu ako, but it's because of these discoveries people do. The discovery. Doreen, what if no muntu ringing obulungi? You will be like, oh my goodness. So zingabe nagambe bintu bya segisi, bya exploration kunonyereza. Olunako olumu nakozesa ko stroke man. Ngenange jirebedde erya. Etuse nenfuna ka stroke no bunene obugazi obunywa ice cream. Don't tell me you put it. Well, relax nenteka wa kumpimpi mpola mu juice. Nga nuna nemba nga afu asindika. You see that sipping yo ngabo fu wampola. Let me tell you, that was a beautiful experience. Wabanga oina sex partner. Wabanga oina partner nga munyumirwa chemukola. Like it's about tobera rigid nyate. Ne bobanga uli oli uncomfortable with something to chitandika. Let me tell you, nakulu nagana emabege. Era kijja kwa bwe. Ne bona kirizo olusoka manyogena kubanga chokola bikase. Karamba bibali addicted. So tulina okumanya nti ono omuntu gwofunye tasokedde kugwe si virgin. Kitegere mama. Baba tasokedde kugwe aina jaise, aina experiences is. That's why nze na when namanya nti buli muntu wanjawulo. The same thing even abasajja banjawulo. You know, sex is like energy. Doreen ndiyo muntu ngani wakisi nga tanyumira. Tabinyuma nga there's no other case. Nga tabinyuma. Yeah. Kati wo muntu case tasomanyi nze no mchala nga Brian. Kola bulungi ali bulungi ekijanjalo nebya kisi bya mulema sagana na kirowoza sagana kirowoza ngana bagambye ali antino segiso na alinganga previously Doreen mbana previously ngebede yampakoka na mazemangu nakulu kuyida malusu nagezaako kulya nabunya nenjiya buizi malusu nenga wandula ali omusala yangamba nti guy kama ina romance ba uliyanga time etusenga kwate dusu ngalisigayo ndalumba. By the way, they do that. Some guys do that. Nali nzala mkwano yangamba guy soka na bikula bwatu na tekayo na lumba. So it becomes very real. So ngabe nakugambe tulina kutuka ku level nga tu connecting n'omuntu nze nonyereza mu bintu byakazanyo kano Doreen. Chikunyumira si kye kinyumira ono. Kati bomanya chikunyumira chicommunicating ngiro omuntu. That's why I want so I have to communicate. Most men don't know. Kati gwe batomanyi chikukolera problem mweberera ujira mu therapy no discovering mu. So we no gamba guy wano wankolera wano. Ate kati problem weriwo nti oyinza okubanga wakikwata bukwata. I've had women say, I don't like fingers. Because you've not found somebody who knows how to move them. Because their experience was about them. Na chasima yo na sokota okay, Brian, I hate fingers for that. No sango mwana ngama chakolo. So it's basically a question of experiences. Nze ngambanya abantu mu sex alinganga agende ku road trip. Bogena ku road trip. Nzo sanga bumpy road. Na ina avenues zayo. Olagenze ku dusty road ngiri smooth nga dusty nenga is smooth. It can be good for a road trip. Enyuma nayo mu mbera yayo. Botuka ku very well made road. So it's about differences. Okay. Kati bobo yagala umuntu amanyi Foreplay muyigiriza oti nadanga musajja. Omanyi bikukolera kati because you have a fuller chest, your boobs, if someone knows how to handle them. You are a kisser. Play a game. See go on honey.
I know it's too feeling. I love kissing. Hey, guy, go. Kakati bomanya onyereza wanga wawe gusoza kulaba n'entegera kono mukwata bwenti. Kakati siga okahani. Baby. We're going to play a game. We're going to first remove this and we go downstairs. This is what happens. Because people don't know how to kiss the body. When you're kissing the body, you don't use your lips. You use your tongue. Your tongue is very sensitive. Yeah. Now, katihani tosa moja kona na ngalo na mimwa. You have to use the tongue a bit. Tongue to clean it. Let me tell you, by the time it's done with one boob, you're like, it's okay. But then also men don't want to be controlled because it's a of play, that it's a ego game. there. Yeah, it's a game thing. Like, you know what? Start it as a game. Baby, let's do a game. I just want to don't gamba. It's how you say that matters. A friend of mine told me, I'm such a mugamba. That was a killer for it. Yeah, that's a Kakati echinta mutebera biranti. Gyo yagala biwakola Brian, si byogenda okukola Tony. But can good sex keep a man? To a certain extent. But Really? this is what I'm going to tell you about sex and men. Every time a man comes to you, Doreen, the first thing in his mind after you beautiful thing, Flower. Chijanjalo. Kati watunulia chijanjalo. Wachituka nga techiri impressive nga abadachagala. Nakugambi neoba akajanjalo ko chuwa machitia. Njanonya echa Bina. Although every time a man wakes up in the morning, he thinks about chijanjalo. Kaka, this is where problems are mainly for women. Men have 3 phases in women. We have the attraction phase, we have the maintenance phase, we have the retainer phase. Bina. Oh, she has a very, calm spirit. She's a natural. She can take care of me. She's a very, very good. Knowing that's an attraction phase. Oh, she has a beautiful body. Attraction phase. When six Bina, Nathan Copera now when Andy now. Beyond quality begin to mirao. See how you look. Your maintenance now. Now we're on maintenance. Now maintenance means you can have a very good pussy with a very bad energy. Ngomusajja akujjukira ayagala sex. Banja ngaga Brian oyo mwana sana. Newo ayagala sex. Olumwa okuva ko eriyo mwana yanga Brian guy. Eriyo mwana yangamba. Eriyo mwana yangamba nti guy ankubira bukubizi bwabayaga. Bwamalira bwatayagala kusigala wenda afune simu nafuluma. Kubanga taswala kubera nawe dakika ezo bili. Without kati good sex can be there. Now you know kumanya how to maintain a relationship. The maintenance bit is the problem for many girls. So byogera byofuluma mukamwako. Bidye bidala binzo kubera ona the maintenance. You know what keeps a man is unseen on you. Men are spiritual beings. Did I meet my wife? I knew I would marry her. Have you heard that story? I've heard about that story. They told me to know musajja kutunula na manya tuno njamuwasa oyo njagenda naye oba sina je mutwala naye nakulimba nakugamba nkwagala. A man knows the first day he sees a gamba ono mulimu omulamwa kakati problem ntimutage mukitegera nti no kati gwe bakugana nti ogenda kwera wa just janjalo kati wa wotegerera we wano wetegerera nti he's just attracted to me because and problem nti boyina mmwe omuyayi n'omulungi bajja mu ngeri yemu abasajja batujja omuyayi n'omulungi bajja mu ngeri yemu naye time only tells olina kukola ki mu biseera bino ebyokumaintaininga. First of all, ekikuma omusajja kiri munda, your spirit, your inner engineer. Eriyo omuntu nga ne bwayogera owulira nga hate, nga ne bwayogera owulira nga control freak, nga ne bwa like that yaffe eyekifirika omuntu bwaleeta ekipya mu couple nga munno agamba wayenze what is that? Joyendera. Joyendera. Waizeyo kano. That means wayenze. If you That bring is something, Robert, yes. Then there is Asha agamba watachi. Awutachi. Awuta abya kubuta. Akava. Olaba problem uba oguleza ekipya. Oboleza ekintu ekipya mu relationship. Tobera shock. Waliwo agamba we are breaking it, okay. Oboleza ekintu ekipya mu relationship to jumping. Sweetheart, obonga wali nange emyaka 5. Yes. Nga to you don't do doggy.
all of a sudden ngamba no chuka no tango okuntu akingira ngamba ono yabigiddewo otya tisenga andi kati communication nabade malobozi mu kisenge bwotegerera nti nakinayize omwanyi enzudde abakyala babeera informed. You know, women know what to do. After time, women know. Since they call bridal showers, they say bisinga. Never call is abasajja manyi nti men always tell me, come with a stripper. Please, do you have a stripper? Kati kitegeza abawala baagala kuyiga be serious. Ate abasajja bakirabanga agenda mu komera now. Bring a stripper, we need to do it for the last time. So, tetulina okutegeera nti bw'oba introducing ekintu ekipya nagamba ko omukyala lumu ngagamba ngeyala kuyiga kwetega ayina bye yasomye bantu ngoteka mu lingerie busimanyi bukyobwo oje omusange ngaalaba movie ye oyitewo oyitewo okole bwoti mbu omanyi kye yakola guy byabisomye ku forum zimu nti no funa lingerie beautiful one oyitewo ngaalaba movie ye amawulire omuyiteko mu owetege anti kati nagambe buli lusuku okukola ekintu ennyo kitama naddala kufa basajja turn off militant. Hello, decided no muntu atanze ayita oburenjali musimanya nacho nya wanzo remote. It's annoying. Guy yamuko okola biche byumvira nawe. Na ulianga ali broken. Naye amanya how to start with it. Bosanga omusajja ngala movie. You know, men don't like being their mother. Be his partner, not his mother. Yo muntu yaja Brian kana movie enko neja nzija ko switch. Kata botanzo controlling. Babala movie changu. Yingira omubweko. Olete chikosho mwebike mwino omobera ototukwatira onengoli chi. Ngoli awo nali. Let me tell you, half the time movie tajja kugo. Baba ali ku movie gwetambuze engalo zibe kuweziraga. Otanze awo ekutanyo. Ne babala ba Arsenal esamba. Anti kati Arsenal besamba Arsenal bera otule olete ku bugu. Ne ba hobo tani ko kutambuza engalo. Totambula serious. You rest it there no mulamu. No sirika. Because the thing is buli wakola ebintu ebingi bitama. Listen men baba gamba buli wakola ekisu serious kutama. Have you ever had a man who you've had mwa katandika one style naga flip nakuchusa nakuchusa bitama nawe sicho mukachikemu nasokajigwa labai na obota kalowoza ko nabuka nasoka vayo nateka engalo so it becomes no pattern sinamufuna mudachikemu nagachuka dogi so ngayagala kole all the styles and so you get bored. Like a mastering kamoka tuke muchuze mo like make it a cocktail na dalango omuntu obera naye otoke na mufirako ozitakera omuntu gobera naye ocho yagala mufirako ekira shijagala bizino bridal showers mugendako abantu abasinga like I had a show ku Dembe and people called in them ne bagamba abantu mbafuula ne bafuuka artificial oli abeera amwagadde nga bwali nenda atuuka after the bridal shower honeymoon ngona alinga dole Brian yagambye bwati senga nantume yagambye bwati kati tulina okuyiteekamu amagezi nga bwe nagambye mu kutandika. This is where the problem comes in from. Nze mba ndi ku bridal shower njagala nnyo omuntu, that's why nkugamba kukola ekijja mu skin yo naye tugenda mu biro ebya akalobozi buli wakola ekintu ng'okifakinga kituuka n'ekitama. For example, uyo tata people power yo napunjivuddemu nagenze mwana alimu ng'otandise okubeera ng'owunga tama obeera ng'ayina kati nonze mbowuga mbuno pumbudde kati ndi bwenalemu kati nze nabeerako n'omuntu many years ago nakatandika ebintu bino many years ago omuntu yali western yokanga omuntu ayogera ebigambo it becomes if you're too wordy it becomes a turn off. I know that's over talk gambye mutu bagambe ompulira nkugambe conversational effect. That's why about the conversation that's why tukaita akabozi kitegeeza munyumya omugane bebe nakulimanyiziza nakutegekera notajja kale nekusaba sente zembiri n'ogaana kyokanga akulipunda that's mbozi binyuma kati omanyi lwaki obeera ku pressure kwa wetegekedde ekintu olyawo free because kino kyaddu nakone erieno nyumirwa n'ekigambo that's why I said it's a conversation. And by the time I finish kunyiga like wanyiziza wacho lese ebyo muba munyumya mugane nigwe bana ne betegeka n'otajja
ekigambo ekyo nga si kyangu ng'onyumirwa n'enfumba emmere naye omuntu n'agamba nga omuntu akuyigiriza abali ku Facebook wamma osobola ng'onyumirwa omuntu akuyigiriza n'oyogerawo omuntu akuyigiriza engeri gyebayimbamu amaloboozi aba taputize things into consideration nti eri omuntu gw'ogambira ye agikubenga nabambi amaze in 1 minute kati ogenda muyimba bwagisengudde we have experience in guy naga Brian sometimes I am just wearing a condom and I come in the middle of wearing it this is I experiencing sanagamba nyingira nganzija ngambya okumpi natero kuyingiramu and I come kadala ogenda mukuleka na bite wacho olimba abantu tukoli wakabitata nedda amaze in 1 minute kale wakayubujirawo I've had people bumming sometimes it's just kissing and they come in the middle of just kissing. What's that? I wish I What could is that? also come when I'm kissing. And I don't like you did experiences. Yeah. So I'm cutting up and kugambye Doreen. Buli muntu ayina ekimukolera naye bw'oba otegedde bikolera muno. You know, kireetera abasajja basinga okugira mangu maddu oluusi. Maddu, yes. Akantu kaveeko tokatokafanako. Sometimes you have to enter there ngomuntu oba amaze n'okumala. Bw'obanga omanyi ntomanyi control, yiga ebitambuliraako ekigambo. Kubanga the only thing that a woman can get a very good orgasm is after like 30 minutes at least. Yep. A mixture of both good foreplay. You know, there's a girl told Brian, good foreplay is much better than bad sex. I know. I'd rather be kissed nice than being vandalized. I know. Because our girls have been our men have been told, the bigger the thing is, the better you are. Which is not. The longer you stay, okay, anything beyond 40 minutes, nadango mundu bena able lunaku. It should be not every day. Omo you know ni. Kubanga my first job with kasamba ngenda kupa and ring. The first job is to know you. Know the body. Know the body. But like I said, I'm with you, but I'm just relating to things. Until Doreen is an introvert. Doreen actually she's shy. She can be shy in bed. Doreen needs to. But you're using half of that time before you even start. Oh, okay. Doreen doesn't like kissing because she's a shy person. Doreen probably likes a lot more conversation. She's a very much think allows and you engaging. So I have to be playful with her. But when serious again serious anxiety. Be playful. Like you're creating a story. So half the time you invest it in knowing the person. But kamulage erina bunyanzi butusa kugiraga n'ogimatiza you can't katonda yagikolanga nakugambye eringa kubo vitize yingira lole yingira benze yingira Range Rover tani yingira. So just learn the story that I am learning this one binyuma ngotanso kutegera munno ola ebizo yembuza nti how do you be stressed and then be sexual? It's the energy you are vibrating towards the person. Bobera no muntu example bunaku mwekuti. Learn how to talk to someone and there's no sex. You know, men, there are days a woman all she needs is just a press on the back, massaging and sleep. Yeah. The days, not every day will kasoro yagala chuka. Nabikutama. Nabikutama. So my point here is, boba yagala kuyiga nadala omukazi. You know, ekyono n'abasajja basinga. Kwe kulowooza nti the more you go around, the better the sex becomes. If you want to learn good chow, have one person learn from them. Have the mystics. Yeah. So now, when do we touch the sugar cane? And problem where it Bobango mentally comfortable. Most men are growers and never earlier. And Tiba never could quimia the Kabanga baby. Yeah. It's so confusing about our vocal social media. Banque when Jagala Gundi Gage, Ngatina Maningina into Munana. That is wrong now. All men are growers. Minimum, meanwhile, before erection, it can be like 2 inches or 3. Before erection. Before erection, it can be as short as this. For real? I'm saying there are so many men who are like this. Sorry, Baba, don't jump. Even if before, no, I have seen. Listen, see that. There are people you can see when it's here. They will get a microphone.
Because most men are growers. Nga mumpi bwati nga wala akagalo ka Doreen. Ne ka blood flow agenda ne yinkana nga microphone eno. And most men don't understand that they are growers. Kati in this stage here, team saja yakalo. Muna oja kweka nga mukwana. Kanate eri abantu nga both their blood flow is straight. Nga before erection is full, naye ngati ne we ufuna techuka nyonyo just yimira buyimiriza. Nenga techuse. Je bali kati most men are growers by nature. So sina utula yeyo kakati babanga ali kalinga kagondi babanga ali in that flash atogera mungu rakamo temwala akaliko kali katono wadde mbatidde abakazi tubanze ngamba abana bavubuka tewepanga ku bakazi bano let me tell you, I've had women say Brian guy needs into but I've never come. Kajukira but mistake y'abana abantu abalina ebintu yamanyi katika musimbe omuntu amanyi size entono ng'amanyi kyakola asawo okunyumira okusinga na akulumba. So basically size doesn't matter. We shouldn't look at size. There's a girl who made an example. You mind me know what about nene? Yeah. 1.5 liter. Guy yali yenkana bwatu. Naye mboli omusajja ngasobola okubeerako for 3 hours. Ngatana wana kumala. Ngatuli kuche. Na jukira chine no color, no bruising, no bleeding, like no kowa. So naganze the only guy. Brian apego oil. Auntie the only guy muyamanga go to come. The guy had a very small 5-inch guy. Wow. 5-inch ninga ika ya munyumira. Nekati mwina okumanya nti botegera nakugambye oyinza okubanga olina VTs ng'omanyi okuvuga n'osooka owampa enkoni y'Masaka nga tanatuuka ng'ali awatagalira ku kkubo naye nga ng'olina ka VTs nga ng'omanyi who know how to drive. That it is skill. Yeah. Ate nze nga manyi abakyala, it's not what you do. Young men, it's not what you do, it's how you make her feel. Engeri gy'omuletera okuwuliramu. Doreen eri omuntu ng'akuletera okulya obungi nga ne bw'aba takoze njogera nga gaalo yajjerebedde dda ali bwayise nga gaaya atuuse bwayise nga just customer lako ne munyumyako nga muntu mutaka kati njagala nkikole ku gaayi nga mutaka ajerebedde abasajja nange njagala nkikole ku gaayi abasajja balina patterns biri nange nsobola okugamba nti omusajja yali bw'ato this is their temperament. So we usually for therapists we use temperaments. I can look at you and I start relating with your temperament, and that usually gives me your sexual vibe. That's why nkugamba body language, how you relate. So kakati mistake y'abantu kwe kulowooza nti leero kankole Doreen njigire kwono ngende wa Bina ngende wa Nantu toyiga bwoba oyagala okuyiga kye bayita nabunya funa yemu nawe fune yomu wogenda okulya mistakes zonna wogenda oyigira wogenda okubeera freedom. Kati njagala kuyiga sebunya andi kakati funa yemu bwete osooka ogimalireko obuddebo kubanga ne obanga ogesaze ogenda ku muzindaalo kati miseke abantu abagenda ku muzindaalo nti ngenda kutumira ku muzindaalo buli onyonyo omutwe bwoti tolina kyokolawo oba okoyera bwerere tebinyuma naye ate oba oyagala entuufu is this ring omuzinda gwina nga ogulawo ano gundi yago karinga okalaba karinga yako half enyingira eyo wukawo olina okukoma naye buli woyunga paka eno nowulyange omize omuzinda it's not fun at all being one fun iri wano wanokka mu ring wano kakati wala wano wafulumya nankano okumusuwa guno gwa wansi. Concentrate more here. Ring and concentrate. Ring. Not the whole thing. Womya no gazim mimiyo na jikuona kona tanko no kufedo bozi kubanga olimu kumira chintu muna is not fun at all. Just learn the concentration funa kantu ko. Do they also have weak points? Yeah, they do. Our weak points are funny. Sometimes they're turn off weak points. Oh, like omusajja yeka stabanga ali set ajja kujira naye ebiseera ebisinga buli omuteka ku pressure nti gira agwate buku. That's why abasajja agamba nze nkola akamu wekagwa siddamu kati olina okumuyiga nakwagambye osobola okugira mu dakiika 5-6 kati omuntu bwaba agira mu dakiika 2 n'abivaako yigira mwezi dakiika muba fitinga. You can fit in it as long as you discover your body. Clitoral arousal. Bw'abeera eri munda genda ko wano ku roundabout. Kitegera muna roundabout. Ate no bwega kuyiga mayali abantu batamanyi kantu kano kanake waffe eri mbara. Toka kola ngo mutaka yereze nyingo omuzindala kyakaluba nnyo. Buli okakola ngo omuzindala gukaluba nnyo omukono gukoowa ate ne nankiri omusino gulumwa. Baba bulogu kona ko gumyoka. Nebukuluma muntu akosa manyi manji.
Kubanga ekaluba. Let it be flaccid. Manyi flaccid form? Kapije mwakalabi. Ena flaccid form nga tereze nnyo. Bwaba tereze nnyo egenda kutambula togenda kukowa kubanga eri in that moving form. Ate bw'oto omanyi funa pattern eri omuntu wakitandike kuwa Nasasira. Okole ni like you play Brian. Bina, Babie. Like you have to have a pattern. Our muntra amanyi naye wangu oli wano everywhere. Don't be everywhere. Be there's activity is a funny bit. Sango muntu akuliko fana onenga tanda byako. No sango mwana nakubera ko dakika mukaga no ngamba kino kituliko. Ate obusaza okununi eri omuntu yanga Brian. Bana asajja omugamba nti nuna wano. No until nabeera wanti twacha feeling. Newera now. Mama aluma bulungi. Kubanga aliyokwa. Like I said earlier, boba yagala kuengage ngomukazi okumuyiga. Boba otanisi ngogaye. How does this feel? In the process of us saying, wait, choose about this. Wait, go back to the other. Cut that point of go back to that. You now ojewongo obuteka wano. Yeah. How do you feel when I'm speeding? Do you like the speed? As you slow down. So you have to communicate. Baba ajiranti ataga. Wait. I think the other. So you're connecting. Bine bintu bya creativity. Teri abimanyi nayo yiga muntu. Kati gwe omuntu akutwala speed. Ogena tajja kunyumira kubanga kuteka ku pressure. Gwegala playful. Kasi bana abasajja bana abacha. That tujja kude before we wind up. Tujja kude to go about the maintaining and retaining. Maintaining and retaining. Wale jabuza. Maintenance comes from a place where you start knowing them. There are 4 rooms of maintaining a person. There's a living room, there's a dining room, there's a kitchen, there's a bedroom. Yes. Now maintenance, most of people is when you start the living room is knowing what Brian wants and do exactly that. Don't change. Every time you try to change someone, but in the living room you're relating and learning how to live with people. Buli musajja w'omugamba no awuli antikate utanza controllinga naye ate make that communicate what you can. Don't pretend at all. I've had girls nga tasana ga musajja nti gundi tufuneyo ka mint the breath is horrible acidity gundi tona musajja nabanga tashevinze binange eri once musajja bagala nnyo okusigaza bino akati butuka kwe maintain most of the maintainer is being able to communicate what you want in a nice respectful way. Sanga ne gundi akantu ko katono no kalinga ka mwana muto ngembe baby I think we need to learn more foreplay. Maybe don't bother, don't enter so much, stay outside, it's fun. Kubanga their ego kubanga gotegede buli omuntu omugamba don't toyingira munda ate gotegede nti wayingira matona kyowulira baby I feel much better outside kati you gave yebweru baby I like how you kiss me so that you know your problem. Communication is one of the best way to maintain a person. Making them feel who they are. Nabagamba earlier nti abasajja kyowulira kyekikufula who you are. That's why the Bible says that Sarah addressed Abraham as my king, my Lord. When a man feels praised, he wants to stay in the place. But we're comparing so you have to praise what I have. Praise what you have. My king, my Lord. What's the there's a guy who is about me. The moment you start talking about that, you're comparing me with the man. That's a turn off already. At the maintenance package, most women forget about it. When also go call a woman, no tanka no kwe, usapanga, whatever ex yalimweru, there's the Aja who came. Ngabiziko imochi za aji yemukuba nori, ngaba biziko ibikoche zo sirwana. Na kwa sa oli mwana nga Doreen katoli oli zari. Amani chamkoze zo ngana babiri ya mweru. Babiri mweru. Na loza ntino shekeza kata. Nagandi haji byayagala. Nedda. Nze bwe nkukwana ngabo oli. Okujjako bango wada unya mutosigala ngo unya. Twanka tofusa mukyala gundi. Bobode yambala obumpi ennyo ekisukidde. Bobanga kujja ngo oli musitu sagandi kati mukyala semana atayambala bushoti. If it's comfortable for you, go uli comfortable kwa mchala semana ngo yambala ebyo that's okay. Problem eri onti kati gwete mwagala ate muchuse to impress not for who you are. Why would you want to impress to maintaining? So when mbanga mpira nze njanga sigala nga nyambala ebintu biri skimpy. Sigalenga newe family newe kugamba ne mbana esema. This is what happens with men. This is what happens with men. Omusajja ya akukwana nga ali bunga boli. Buli wocho sabyo cho. That's why ngambi abasajja mkazi namukwana mwana yekolako era babwafana nakati. You used to work on yourself.
Notaka because oli mama otadeka kapale ko mwana amataga kulukuta amabe togaleze pakati bane tuli kuchiwana. Then maintenance is stay shapy, but also learn how to learn the person and what they want. Okay. And then the retainer bit. Retainer bit is now. Do not set the pace. Follow the pace. Setting the pace is here. Guy, you're not proposing. My friend got married. When are we getting married? When are we moving in? I need to have a baby. Like you're setting the pace now. But most men need that. That is where the problem is. Together for 3 years. Why are you? You didn't. That means you in the living room you did not communicate your beings. But some by the way, I cannot do wife duties on girlfriend card. Ogenze waka weekend kufumba na kuoza na kumnugulira. Olikengo gudo. Tanzo kole byaba chala to call the girlfriend. What business do you have ironing my clothes? Just come back me go. Hey. So if we are dating, are you supposed to come and do wifely duties? Because we're crossing it. Abala mbabakwana lero ntanga no kuita mchala sema. Ngabakwana bukwana. Tabana kwasa. Ochitegete. Oh, so okay, what business are you doing with someone for 3 years before they even propose or marry you? What business? We are exclusive. I'm waiting for you. Now this is what I'm telling you. In the beginning you pretended you didn't say all you are. The men who come ngai si wa marriage na si wa wedding. Ate na chinga ndacho kugamba. Gwe no sigala wakamba noga I will change you. Most of them waliwo womukwatira. This is what you need to understand about men. Communicate with you. By the way, I can't get pregnant before I get married. I can't do house chores. No lubuto bango yagala mutaginga down. Tajja kuchuka weekend nejja no mala week no tanko sombo bugoyebo gana kese judde wali chokagwe ogena bera emyaka emina ebiri bwa proposing lero later you come ba proposing lero bera busy simply weekend you know go available ine byokola. Don't be too available. That's retainer. Be chaseable. Problem wetu kandi mutankatenga mwe mugoba kata urid na ulianga ate omutamye. In that position of retainer. You're choking, you're over him. You see, women, the problem is when you fall in love, you become a control freak. You see how you love your child? My baby is 18, but you're telling my baby. No, let the man be. Retainer means let the man fly. Let me tell you something about men. A man, if he's not ready for marriage, in the wokolote. Aja kukuta for 6 years or zare. Ne wagola watanzo muwe binanga. Katanzo bimo mabo. When are we married now? Tanzo bimo mabo. Ne wabitandika. I've had many young girls who are Christian also. You are Christian, no mwako wiki soka mwezi. Tango by the we are sinning. Let's wait and get married. Watanzo kusiri walao. Bagenda kulekao. Because you're supposed to be you have a principle. So I rather say no from day one. And let me tell you what's funny. With a man, when you say no from the beginning, if you want to, you will. Okay. I'm interesting. No, it won't last longer. After 1 year, I just again because you interested them. Retainer means let the person be. Doreen, what are you doing with someone for 3 years? No engagement? No promise of marriage? What are you doing? What are we supposed to do? From the beginning, you must have laid your strategy. In 1 year, if it's not done. Don't gamba. Meanwhile, this is who I am. I love you, but I have my principle that govern my life. I can't live in your life. I can't spend nights at yours before I'm married to you. That's my principle. Let me tell you, every man will start respecting that. A man will treat you how you let him do. A man will only treat you how you let him. Another girl will come. Me, I don't wash. And the man will respect you from that. He will say, I don't cook. Let me tell you how funny man. A man will get a maid to wash because you said don't wash. For example, my wife doesn't wash. How? I like how nails be made. How can nails be made? I make my nails. I do my pedicure. How can my wife's nails be cracked because she's washing? A man will treat you how you let him treat you, baby girl. Pretending because you want to attract. That's why the problem. Bobanga tovale tofumba. Temtango kufumba. But weekend no Friday ngenzi. Weekend marriage. That man will eat you for 1 year, 2 years, because whatever he's in marriage, he's getting it. There's nothing exciting. Then you get pregnant to tie him down.
That never does. So what if okay, I set my principles ne 1 year ngera tukyali awo. And because abatakwagala enough. Let me nakugambye earlier, a man will know the first week with you that unongenda mwasa on a married body. That's why a man can date you for 6 years. In no separating in 3 months now so mukazo mlalambaga. Have you not noticed that? Okay, but how do we make it priorities? And say intimacy. A priority. How can one make intimacy a priority? Omanyika tubeera tuli busy. Busy. But this is what you need. Because we get carried. What timetable and what answer talk about answer kuunga muko. Sex. Wednesday, we have to make love. And then we save. Go to a hotel. Saturday, another day for making love. Posing a timetable. Yeah. Today we are going to a hotel. To see ya SEGIs. Yeah, this one. Timetable for making love. We forget. You know what's funny? Especially even men. Friday jatuka ngaruwa SEGIs. Stress. I think we could be stressing. No, you don't prepare for it. Don't prepare for it. I told her. Yeah, I don't like timetables. This is what it is. We could easily forget. Do you forget? You forget that you have a husband. Oh, Lord Jesus. That's being wrong. I've seen girls who remember. I'm going home. Brian, I'm driving home now. Kadvicha makes you very wet quickly. But the problem is, you need to also put yourself in a place where you know, Doreen, however tired you are, you know you have a show at 9 p.m. You know I have a show. Even sometimes when you're sick, probably you communicate. You know what? I'm not feeling well. Kati, why do you respect your job much more than your marriage? Chinechintu ita nacho. Ate nibi chagala ochimanyi. Nibi chagala ochimanyi. China kubebi pali. China kwela likira mafuta. Akamba, motoka sina mafuta. Sitekezo ino uteka mwa mafuta ojefuta. Oyagala vuga motoka tode mafuta. Bulobera kudute hiyo wanena. Wafuna yoka ebony. Let me tell you something funny about this body. When you give it this mind, even though it's not there, now you've given the body what it wants. Mind is not nebanga ankaro no muntu na kuteka yo maruso kutambula. Kubanga fa basajja nakugambye buli wenzuka kumacha. Checho rachi tubera timetable. Nene tekeka. Kungamba time tojaga mutaka wange time kumande mami tozo okuka. Kumande webake. What do you want? Ngawe nakugambye adia bwango gobogani yo tusolo tu. Solo yo tujanjala. Otuntu no tuganira. Makampa eriyo enyintu ngabiri. Ngabo in fact that very time hours takwega you know my girls I because 90% of my clients are women. Women love married men for two principles. Tagenda kuntawanya. I was going to ask that question. Why is it that men these days bagala older women? Like they want those women. Now if you have you fear provision. For example, if you have a husband, who is between 30 and 40, instead of dating spoiling time with a 20-year-old girl, you look for a 45-year-old a cool girl, someone who is up to sex. Now, even the young girls also are running for the marriage because they have no time. All she wants from him is money. And money is a lubricant, you know. She Brian is important. She's a Brian, money. It's like a stamp percent and yakuteka ebony. Mutereo. Kati problem wejira nti kati go oli wano ogani otunanka to. Edio Doreen are you ready? That's why I'm saying I don't know what's wrong with me. Abakazi bajanaga Brian. Guy wange mulezi taita tufuna mu moment omusajja man to man nanga Brian kuulire mukwano gwe ayina ekizibunze zisimanya I don't have an erection with her. I can have one round ningwa nini nakana Brian akuwa zisimanya round jiziva nitonganga nkoze round mukaga manyi ngina gali ku muntu energy abana beteka bali wait kati guba you know for you what you want to be turned on, you want to be massaged, you want to be made wait, you want to be made. The other girl comes wait. She comes I thought young guys want mature women because they don't want to provide. When an old person when an old person starts dating you, there is no drama. If it's sex, it is sex. No drama. There is no drama. Yeah, Roberto Agamba, they have some people who come before entering, and this is what we call, what is this?
scrutineering. And with this experience, some of these people end up taking 30 minutes in action. Now, there are two things that happen. There's a man who gets excited now releasing. Now, so galada chikantono nyonyo na connecting. Problem is, omuntu no bachikola lero nenja neruli there's a problem. Kati even me, who practices sex every day, timetable na yaje who practices that, I make my dick go to gym sometimes. You gel it. You make it jig. Even dicks, we have to work on them. You gel it, massage it to get firmness or strength. Kakati we mala wiki monga sina chenkola. First round ingenda kumala in less than 2 minutes. Then because me, I know a retainer trick. Yakumala, then utotege not atege anti namazi. Then continuing. But bala abantu tutotege denti namazi. Then ingenda mass. But when no bo tegede, ne in few minutes 1 or 2 my guy is still up. Then you want nothing banonga kondo mageno jimalanga maze nekagwa no kugwa nkatikusa kuyinga. Nasoka yebaka no kweba kama. Pressure bambi. So kati chino kukiza my friend Bina. Anxiety, performance anxiety eri kusaidizo Bina ikubasa jeja. Okay. Omuntu nakwepikira naganti agenda kukulagako. Na tukera bani. Kanduka gani. Nekadda eri munanga ko mwana omuto. Because you're pretty. Acquaint yourself with the person. Nze mbe na Doreen nze no butajikwatako. Ningi no kujituka nga yatobye. Kulanga nsoka ni relating nawe. Fingers wezi. You will come before I even enter. Because I learned. Do men fake orgasm? No. Are you sure? This is what happens. What are you going to faking? Either a man comes or he doesn't. Okay. If you have orgasm kubasajja, men did never because nakugambe what having a sex. You're not supposed to come every time you have sex as a man. You learn how to retain semen. You're not supposed to. But they say it pains them. Anti katinga to amanyira watu ko semen retention. Boba amanyira nga buli ojira. You lose a lot of zinc and then we need to replenish. Kati yo science jamogera kolero naye nga every time you come you lose zinc. So kati njagala tukiriziganye. Tebintu bya sex. Tebigwangayo, tebisigalayo. Tulina okumanya nti learn the principles that govern. Oyina ekituli. Kigulewo, kyere buli lunaku. Kifulawa kimassage ngeko buli lunaku. Take your lip balm. As we wind up, men are bachafu. How do they like are they supposed to shave the balls? Are they supposed to? Everywhere you have to shave it. Alaba in one self in the cabina. Zibako boya. Bina says zikuli. Ompozi yali mukadde nnyo. Wabala kunyamba. Boba scanty. Toba thick ngabala ba wagwe no. Bako ngani scanty. Bina ya wakana. Boba yako. Kati babasajja bina etukula ko kujukira babeka. Babasajja tukula nibe mu kabina munnange. Kati omuntu akuzibira mu kabina nagenda mutoyi nasimula kusende bigenda mu pupu. Kakati goyagala munnakwe bijje. Kati omuntu agenda ulyanga stench evayo. Omusajja na abasajja babuzabuzanga abantu nti bokuza ebyo yenyonga nandanga wena akantu katone. Bibukabulira muri azifa. Kati nebitanga okunya, nebitanga nokola white eno mu mbala kaswe. Abamu babagamba nti oba olina katono okuza biyinjiko bibuliramu. Nenga kabula. Why simanyi. Kati juke bino ebintu bikwatira bibinamu oyingidde omuntu yimusala age y'abakyala ebeera sensitive. Kati obeera ng'oli munda buli kaseera nga kulika amoya mangi obeera mu cross kabeera nga irritation buli kaseera. Kati babi mushaving eko. And even the balls is shaving. Kubanga zikola enfu. Kati tukeka na amazzi begagenda mu byoya bino tekabeera clean bulungi. True. Kakati ate ofunye bagitawo mu mbala kasono wafuna ash evuwe. Bobanga sivo tu yene kikola ekimeremere kya white. Kati munna omutama bokusa no jambala ogenda tujja munge mapinza kapina. But ate bazambala 1 week number. How? Bana edodo gwengo tomera. Make it romantic as a woman, eh? Baby, shave. Can let's do the shaving together. So shaving helps you clean. Abasajja agula boxers nga nnya. Ojijja mulero n'ojoza. Obya. Ajajambala ajijemu ajiwanike nincha kumacha atidimo. Nze asangira nga atadde nga njisula mazzi. Kyokka nga azirina ku table nyingi. So women what makes them comfortable is how clean you are.
Yeah. how you smell. So men learn how to clean yourselves. You actually waste a lot of time if you're not clean, eh? Umuntu nabe nenjala nga zirimu n'obuchafu munda. Oyaga zisonse ka mwana w'abantu. Bantu inokuza. Mbasumbatunda. Bulungi Brian Samanda everywhere. TikTok. I know TikTok. One of the best sex therapists. Sorry, it's Janjalo, it's life. If you're not sexually active, start. Because that's where life is. Please, 7 years tulinze nnyo. 7 years. I'm serious. Who you? Kobwe buzezo zenyini. Era nga bamugambe kata ino kudamu nakomya amatama. Amatama agambuse. Feeling tewali. Ngela weda ne bonkonako zina. Ngenda kwayo ka vita. Bamudamejinga nga bwagamba. She falls in love deeply. So that's what she was asking. How can you separate this from this? Nga bwamugamba. Nakaba naye mbagala muba vita mobe ya mechi. Vita mejerebezeko ajayaza. Ekizibu anti kati ne byakuze biringa enkanyanya kati njandiza okukanda. Aye tukubeye ebifaananyi ngenda okutulaba. Yaga tatunulayo. Number 1 tayagala tunulayo. Kata anyawa kusinga. Yagamula wabashevinga ba. Agala kutunulayo rwa. Kati wale obusikanti wale omanya wale oberanga kano kali mwaka vivi body grows nga waliyo akawanvu. Kati bwenkana. Adi wesi kakaba tebwenkana kati ne kabula kamu ne kadisappearinga ate ne kituli ne kigaziwa gaziwa funa kuyingira funa ajijerebeza. Ani agala ojerebeza. Tumunonya. Ngenda kufunirayo. Ngenda kufunirayo. Bina. Betagam smart wire. Where are you not performing? Problem is oyagala wo performing gira. Wo sanyusiza funa omuntu nga tobidinako. Oyo bakayebasa. Byagezako tonenziruka nayo bayinza n'okubanga abanda banga tukuba bikonde. Natuli mu bigo no. Guys, bye-bye. Bye, Bambi. Thanks, eh? Thank you, Brian. You're welcome, girl.